e ancora qui KZ, invio, KZ, invio, KZ, invio, KZ, invio. Selezioniamo questi elementi, li estrudiamo verso l'esterno ed estrudiamo anche questo verso l'esterno. Con CTRL R togliamo lo snap, con CTRL R facciamo un taglio più o meno a questa altezza, selezioniamo queste facce prendo Shift premuto e con Alt E apriamo il pannello di selezione delle varie facce e facciamo estrudi lungo la loro normale, in modo tale che viene fatta un'estrusione così su tutti i lati. Selezioniamo anche queste parti qui, Alt E, estrusione lungo le normali. Ogni tanto con A selezioniamo tutto, M, merge by distance, vengono ridotti in questo caso 29 vertici, perché comunque mentre modelliamo succede spessissimo che si creano dei vertici interni e questa cosa tende comunque a creare, diciamo, dei problemi. Ora selezioniamo queste facce e con CTRL R facciamo delle suddivisioni, diciamo in questo numero di parti. In realtà io qui vorrei creare, diciamo, un tavolato. Volendo potrei anche procedere in un altro modo, cioè uguale. Seleziono
capovolta e quindi va rigirata dall'altro lato. Quindi questa faccia rossa deve essere capovolta. Selezionandola con Shift N capovolgiamo la normale. Però in questo caso mi sembra di vedere ancora un colore strano e soprattutto qui nella parte
qua in questo punto. Con control punto esco nuovamente dalla selezione. Tutto. Come vedete poi seleziono questo, Shift D, invio, G, Y, sposto lungo quest'altro elemento. E quindi più o meno, diciamo, dovrebbe essere per la parte di modellazione, dovrebbe essere terminata. Così lo facciamo sviluppare per un certo numero